have started the recording. So, మనం ప్రాక్టికల్ గా డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పాం కదండి. So for that people has to install the SQL server. So everybody install the SQL server. SQL server డౌన్లోడ్ చేసాను, మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి అడుగుతుంది. అది డౌన్లోడ్ అవుతుంటే ఎర్రర్ వస్తుంది బ్రో, దానికనే హోల్ లో పెట్టినా. స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చా? స్క్రీన్ షేర్ ఇప్పుడు మనం చేసామంటే అది అవదండి, అది కంప్లీట్ గా ఒక 2 days అన్న అవదండి. ఓకేనా? Okay, so I'll talk to Giri, okay, on this one. Okay. He will help you. Okay. Okay, sure bro. So yeah, as of now I'll show you how to create the database, how to create the table. So whatever the things we have discussed on Saturday, okay, all those things we are going to discuss now. Okay, Nandi? Sure bro. Okay, so to open the SQL server, okay, to open the SQL server, just click on start button, type SSMS. Okay, na? So everybody can see my screen, right? Yes bro, it's visible. Yeah, so just type SSMS, you will get this type of icon. Okay, Nandi? Okay bro. Microsoft SQL Server Management Studio. Okay, na? So this app వస్తుంది అన్నమాట. Okay, na? Just click on open. For the first time users, it will take a much time to open it. Okay, మనం 2-3 times యూస్ చేసామంటే అది మళ్ళీ అది స్టార్ట్ కాస్త స్పీడ్ గానే స్టార్ట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay bro. For initial days it will take a little bit of time. And then so let me tell you about SSMS. Okay, so SSMS ఈ అప్లికేషన్ అనేది మనకు, ఓకేనా, it is not a server. ఓకే అండి, this is not a server. Okay, సో ఈ అప్లికేషన్ వాడి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే we can able to connect to the server అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఈ అప్లికేషన్ వాడి మనం ఏంట్రా అంటే సర్వర్ ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో సింప్లీ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as a client tool. ఓకేనా అండి? SSMS client tool which is used to connect to the SQL server. అర్థమవుతుందా అండి? Okay. సో మనం ఈ యొక్క అప్లికేషన్ వాడి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఓకేనా, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు మ్యానిపులేట్ ద డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. డన్ అండి? అర్థమైంది SSMS అంటే? సో SSMS అంటే ఏంటంటే SQL Server Management Studio, which is a client tool. Okay, so by using SSMS we can be able to connect to the SQL Server అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. డన్ అండి? రాసుకున్నారా అది? If you want to write down, you can write down this. No problem. SSMS is a SQL Server Management Studio. Management Studio. SSMS is a SQL Server Management Studio. అయిందా అది? Okay, which is a client tool. Which is client tool. Which is a client tool. By using SSMS, we can be able to connect to the SQL server. We can be able to connect to the SQL server. Done అండి? Done. ఓకేనా? సో once we open the SSMS, okay, we will get this type of wizard అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఆ wizard name ఏంటంటే connect to the server. ఓకేనా అండి? Okay. సో ఇనిషియల్ స్టేజ్ we have to connect to the SQL server అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూసారంటే మీకు సర్వర్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో సర్వర్ టైప్స్ లో we will be having these many server types. Okay, but we have to connect to only database engine అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay.
As a SQL developer, we have to connect to only database engine server type only. Okay, Nandi? ఓకే బ్రో. డేటాబేస్ ఇంజిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక బైక్ ఉంది అనుకుందాం, ఓకేనా? సో బైక్ కి ఇంజిన్ లేకుంటే మనం ఏమైనా మూవ్ అవ్వగలుగుతామా అండి? నో, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే సర్వర్ ఆల్సో షుడ్ రిక్వైర్ ద డేటాబేస్ ఇంజిన్ అనమాట, ఓకేనా? సో ఆ డేటాబేస్ ఇంజిన్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ బి ఏబుల్ టు డూ సమ్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది సర్వర్ అనమాట. డన్ అండి? అర్థమైంది డేటాబేస్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటో? ఆర్ట్ ఆఫ్ ద స్కిల్ సార్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. నెక్స్ట్ ఓకే. సర్వర్ నేమ్ ఉంది కదా అండి. సో దీస్ సర్వర్ నేమ్స్ ఆర్, దిస్ ఇస్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ అనమాట, ఓకేనా? సో ఇది వెన్ యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ద సీక్వెల్ సర్వర్, ఓకే, సో అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ ద సర్వర్ నేమ్స్ అనమాట. డన్ అండి? ఓకే, సర్వర్ నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద సర్వర్ నేమ్, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సర్వర్స్ ఐ హావ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ మై ల్యాప్టాప్, ఓకేనండి? ఓకే. సో ఇవన్నీ నా సర్వర్ నేమ్స్ అనమాట, నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకునేవాడిని. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ వాంట్ టు కమ్ టు ద DBA సర్వర్. డన్? ఓకే. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో మనకు సో ఇంటర్వ్యూలో కొంతమంది అడగచ్చు అనమాట. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్స్ వీ హ్యావ్ అని చెప్పేసి, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ we have under the, okay, so if you click on this one, so these are the authentications we have, these are the authentications we have, but we will be using only two. We will be using what? Only two: Windows authentication and SQL Server authentication. Okay, Randy? So you can note on this point. Okay. How many types of authentications we have? How many types of authentications we have? How many types of authentication we have? Okay, na? అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి విండోస్ అథెంటికేషన్, సెకండ్ వన్ ఇస్ SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. డన్ బ్రో. అండి విండోస్ అథెంటికేషన్, SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్ అయిపోయిందా? ఓకే, ఫస్ట్ గివ్ us sorry, give us editing as a Windows authentication. Give us editing as a Windows authentication. డన్ అండి? ఓకే, సో విండోస్ అథెంటికేషన్ లో ఏంటంటే, ఓకేనా, సో రైట్ డౌన్ we no need to pass any username and password. We no need to pass విండోస్ అథెంటికేషన్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఇది. we no need to pass any username and password. We no need to pass any username and password, comma, for connecting to the SQL server, for connecting to the SQL server, for connecting to the SQL server, automatically it will consider, automatically it will consider our automatically consider machine credentials. అంటే ఇప్పుడు మనము ల్యాప్టాప్ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు we have to give a password, right? yes bro. ఓకే, సో ఆ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్గా రీడైరెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనండి? ఓకే బ్రో. సో విండోస్ అథెంటికేషన్ అంటే ఏం లేదు, మనం ల్యాప్టాప్ లో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద ల్యాప్టాప్, అప్పుడు మనం కొన్ని యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం కదా. సో ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా రీడైరెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట యూజర్ నేమ్ కి పాస్వర్డ్ లోకి. ఓకేనా? అర్థమైందా అండి విండోస్ అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటో? ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్, రైట్?
It will Yes, automatically take the, It will automatically take, right? yes, it will automatically take the machine's username and password. It will automatically take the machine username and password. Okay, bro. Done? Done. Next, Done. give a side heading as a SQL Server authentication. SQL Server authentication. SQL Server authentication. Done, Andy? Done, bro. In SQL Server authentication, in SQL Server authentication, in SQL Server authentication, we have to pass username and password manually. Username and password manually. We have to pass username and password manually. So you could do so and just look at the screen, guys. So when I choose the Windows authentication, naku username password naku active avaledu, correct? Bro. Alright. So when I clicking on SQL Server authentication, appudu naku ee rendu active avutunnai. Yes, bro. Which means Yes, we have to pass the login and password. Okay, na? Okay. Okay. So write on the next point. Write on the next point. Username and password will be configured by. Username and password will be configured by. Sorry, bro. Will be? Username and password will be configured by. Will be configured by DBAs. Will be configured by the DBAs. Okay, DBAs. so DBAs, database administrators. Okay. Okay, so మనకి ఏంటంటే మీకు ఏ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలన్నా ఇట్ విల్ బి కాన్ఫిగర్డ్ బై ద DBAs ఓన్లీ. డన్ అండి. సో ఇప్పుడు మీకు వేరే డేటాబేస్ 1 డేటాబేస్ 2 ఉన్నాయి. మీకు డేటాబేస్ 1 కి మాత్రమే మీకు పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ యు వాంట్ పర్మిషన్ డేటాబేస్ 2 ఆల్సో. ఓకే, సో టు డూ దట్ యు హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ద DBAs ఓన్లీ. డన్ అండి. Done. Okay, so this is what DBAs do. Okay, so we now as of now, okay, so as of now we are going to connect to the Windows authentication only. Okay, Andy. Okay, bro. ఎందుకంటే మంది లోకల్ మెషిన్స్ కాబట్టి, సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ విండోస్ అథెంటికేషన్. డన్. సో రియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే సో 70% ఆఫ్ ద టైమ్స్ we will be using Windows authentication only. Okay, 70% ఆఫ్ ద టైమ్ we will be using the Windows authentication only. Okay, so only 30% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మాత్రమే మనం ఏంటంటే ఇది SQL Server authentications వాడతాం అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay, bro. Okay, so whenever you are getting a chance to work on SQL Server authentications, you have to ask them for the login name and password. Done? Keep in mind. Okay. Done, Andy. Shall I connect on? Shall I click on connect? Yes, sure. Yes, bro. And I click on connect. Okay. So yeah, this is a good point to raise now. So sometimes మనకి ఏంటంటే sometimes you will not able to connect to the SQL Server. Okay, na? So when you click on connect as well, okay, it will take a lot of time to connect. Okay, Andy. Okay, bro. Time చాలా తీసుకుంటుంది మనం. So for the reason was, okay, so go to services, click on start. Okay, click on start, go to services. Okay, open it. So మనకి ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందండి? Cannot connect to, ఒక సెకండ్, let me show you the error. ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందండి మనకు? Cannot connect to the server name. Okay, ఇది server name అండి. ఓకేనా? So a network related or instance specific error occurred while establishing a connection to the SQL server. Okay అండి. So ఇప్పుడు మనకు కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వట్లేదు, కరెక్టా? బట్ we have a server name, but we are not able to connect to the SQL server. Okay, so the reason is okay, so let me find out the server name. So ఇదే కదా నా server name, DBA server కదా నా server name. అవును బ్రో. Yes or no? So when I click on this one, the status user address, for me the status is empty. Empty. Okay, now so దీన్ని బట్టి మీనింగ్ ఏంటంటే నా సర్వర్ నాకు స్టాప్ అయిపోయింది. సర్వర్ హ్యాస్ బీన్
stopped. Okay, na? Server has been stopped. Okay, so to restart that one, so we will be so just click on the server name. Okay, you will be getting the option here. Okay, SQL server దీని కింద మనకు start అనే ఆప్షన్ ఉంది అవునా అండి? Yes, bro. So when you click on start, when you click on start, so ఇప్పుడు చూసారంటే మనకు స్టేటస్ రన్నింగ్ వచ్చిందా అండి? Yes, bro. అవునా? మనకు ఆప్షన్స్ చూసారా? మనకు 3 ఆప్షన్స్ యాడ్ అయ్యాయి ఇక్కడ, స్టార్ట్, పాస్, రీస్టార్ట్ అని చెప్పేసి. Yes, Okay. yes, bro. So now as of now our server has been started. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏంటి, మన సర్వర్ అనేది మనకు స్టార్ట్ అయిపోయింది. డన్ అంటే Done. now just go to the wizard. Okay, click on connect. Now it will connect అన్నమాట. డన్ అండి. సో నౌ Done. మనకి సర్వర్ అనేది మనకు కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో వన్స్ యూ కనెక్ట్ ద సర్వర్, ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ విల్ బి గెట్ పాపులేటెడ్. ఓకేనా అండి? Okay, okay. ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్? No, bro. మనం ఈ సెక్షన్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇది మన సర్వర్ సెక్షన్. ఓకేనండి? సో దిస్ ఇస్ Okay. అవర్ సర్వర్ నేమ్. డన్. సో ఈ సర్వర్ Done. లోపల మనకు డేటాబేస్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో వి విల్ గో వన్ బై వన్. ఓకే, Okay. ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్ టిల్ నౌ గైస్? No, bro. నో డౌట్స్ రైట్? సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాము, ఒకవేళ మనం కనెక్ట్ అవ్వకపోతే దాన్ని మనం ఎలా మళ్ళీ మనం రీస్టార్ట్ చేస్తాము, ఇవన్నీ క్లియర్ కదా అందరికి? Yes, సో yes. సర్వర్ లో అది ఆ పేరు ఎట్లా కనిపెట్టారు? సారీ, సర్వర్ లో ఇప్పుడు డిబిఎస్ సర్వర్ అని ఎట్లా కనిపెట్టారు సర్వీసెస్ లో? ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. సో మనకు సర్వర్ అనేది మనకు అన్ని ఒక సెక్షన్ ఉంటుందండి మనకు. ఓకేనా? సో అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మన దగ్గర ఒక 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకేనా? మన ఫైల్ మేనేజర్ మన దగ్గర 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఒక్కొక్క ఫైల్ ఒక్కొక్క నేమ్ ఉంటుంది, అవునా కదా అండి? Bro. ఒక ఫైల్ కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మనము ఫైల్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళేసి వెన్ వి క్లిక్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్, మన కీబోర్డ్ లో ఒక క్యారెక్టర్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డి మీద ప్రెస్ చేశానంటే నాకు డి నేమ్ ఉన్నవని నాకు అన్ని డి వన్ సెలెక్ట్ అవుతాయి, అవునా కదా? Bro. సో అలానే ఇప్పుడు మనకు డిబిఎస్ సర్వర్. ఓకేనా? సో ఇది ఒక సర్వర్ టైప్, ఐ మీన్ సర్వర్ నేమ్ ఇది, అవునా? సో మనకు సర్వర్ నేమ్స్ అని ఒక సెక్షన్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. సర్వర్ నేమ్స్ అని ఏంటి, ఒక సెక్షన్ లో ఉంటాయి. when I click on yes, ఓకేనా? సో నాకు ఎస్ సెక్షన్ లో ఉన్నవన్నీ నాకు స్టార్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనండి? సో దేర్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద సర్వర్ నేమ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? డన్ అండి. Done. వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, ఓకే, సో మీరు నేమ్ బై నేమ్ సెర్చ్ చేసుకుంటూ రావచ్చు అనమాట. ఓకేనా? నేమ్ బై నేమ్ మీరు అన్ని సెర్చ్ చేసుకుంటూ రావచ్చు అనమాట. డన్ అండి. Done, bro. డౌట్ అంటే క్లియర్? యాక్చువల్ ఇక్కడ SQL సర్వర్ ఏజెంట్ ఉంది కదా, అంటే ఇప్పుడు దానికి లేదు, ఇది యాజ్ ఆఫ్ నో యూ కెన్ అవాయిడ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇది ఏంట్రా అంటే మనకు జాబ్స్ అని ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉందండి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైతే మాన్యువల్ గా వర్క్ చేస్తామో, ఏదైతే మనము మాన్యువల్ గా వర్క్ చేస్తామో, సో ఆ వర్క్ మనకు డైలీ రిపీట్ అవ్వాలి అనుకుందాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వాలి, ఆ టేబుల్ డేటా మీకు డంప్ అవుతా ఉండాలి. ఇదొక సినారియో. ఓకే, సో ఈ సినారియో మీరు డైలీ చేయాలి. ఈ సినారియో ఏంటి, మీరు డైలీ. ఓకేనా? సో మీరు ఆ జాబ్ ని మీరు డైలీ చేయడం కన్నా, ఓకేనా, సో మీరు ఆ ఒక్క టాస్క్ ని మీరు ఏంటంటే ఒక కంటైనర్ లో వేస్తారు అనమాట. ఆ కంటైనర్ అంటే జాబ్స్. ఓకే, ఆ కంటైనర్ ఏంటి, జాబ్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఆ జాబ్ ని మీరు ఏం చేస్తారంటే కాన్ఫిగర్ చేస్తారనమాట. ఎలా, నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మార్నింగ్ 9 to 10 లోపల ఆ జాబ్ అనేది నాకు రన్ అయిపోవాలి. 9 to 10 లోపల నాకు ఆ జాబ్ అనేది నాకు రన్ అయిపోవాలి అంటే ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఆ ఆపరేషన్ నాకు పర్ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో అట్ ద టైం మనకి ఏంటంటే మనం జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఆ జాబ్స్ కి ఇప్పుడు మనకు డేటాబేస్ ఇంజిన్ హార్ట్ ఎలా అయితే ఉంటుందో, ఆ జాబ్స్ కి మనకు వర్క్ అవడానికి దానికి హార్ట్ ఏదంటే SQL సర్వర్ ఏజెంట్ అన్నమాట. ఓకేనండి? Okay, okay. సో ఈ SQL సర్వర్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేషన్స్ హ్యాస్ టు పర్ఫార్మ్ త్రూ ఆటోమేటికల్లీ, ఆటోమేటిక్గా ఏ ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మ్ అవ్వాలో అవన్నీ మనకి ఏంటంటే ఈ SQL సర్వర్ ఏజెంట్ మనకి ఏంటంటే మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. డన్? Done. క్లియర్ అయిందా మీ డౌట్? క్లియర్ అయింది. అంటే అది చెప్తుంది SQL సర్వర్ ఏజెంట్ కి అది డిఫరెన్స్. నో, యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో నౌ యూ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. సో మనం ఎంత డీప్ వెళ్ళాం చూసారా? సో పీపుల్ హ్యాస్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఐ డోంట్ నో హూ ఆర్. అనురిత్, మీరు గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. దెన్ అర్థమైందండి SQL సర్వర్ అంటే ఏంటి, SQL సర్వర్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి, అర్థమైందా? Bro, SQL server agent and it will automatically perform, right, bro? Yes.
సో మనకు ఏజెంట్ కి సర్వర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఏజెంట్ వల్ల మనకు ఏదైనా జాబ్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే త్రూ ఆటోమేటికల్లీ మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఏజెంట్ వాడి మనము దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఏంటంటే సో వాట్ ఎవర్ ద మెయిన్ యాక్షన్స్ వీ హావ్ టు పర్ఫామ్ త్రూ మాన్యువల్లీ బై యూజింగ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్. డన్ అండి? డన్ బ్రో. క్లియరా అందరికి? ఇటు అంటే ఏంటో? బ్రో ఓకే. ఈ 2 యూస్ చేస్తాం అప్పుడు. ఎస్, మనకి ఈ రెండే ఉంటుంది, దాని నుంచి ఇంకేం ఉండవు అనమాట. ఓకే. ఓకే. So now, so after connecting to the SQL server, this will be our screen anamata. Okay, Randy? So after Okay. connecting to the SQL server, this will be our screen. Okay. So we'll go by one by one. Okay. First we'll go to the Object Explorer. Okay. బ్రో So రియల్ మనకు టైమ్ లో కూడా ఇలానే ఉంటది. same to same ఇలానే ఉంటుంది. ఓకే. There won't be any change. Okay. Yeah. So మనకు మన ల్యాప్టాప్ లో మనకు ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ వల్ల యూజ్ ఏంటండి? What is the use of file explorer? File దీని ఏమంటాం మనం? ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఓకే. సో ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ వల్ల మనకు యూజ్ ఏంటండి? డేటా స్టోరింగ్. డేటా స్టోరింగ్. నెక్స్ట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి బ్రో, ఈజీగా ఫైండ్. నెక్స్ట్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి బ్రో. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎనీ ఆన్సర్స్? Okay, so first of all, let me open the file explorer. Okay, so when we open the file explorer, so we can able to direct to the different types of storing locations. Correct, Andy? Avuna kada andi? So when I open the file explorer, so I can be able to open the all of the data, all of the disk. Correct? So naku C drive undi, E drive undi, F drive undi, G drive undi. Okay, so these are the different locations. Avuna kada andi? These are the different locations. Okay. So by using file explorer, I can able to easily access, right? And easy ga danni access cheyichu cheyalanడి. Bro, directly access. I can able directly easily access through the file explorer. Avuna kada andi? File explorer use chesi nenu drives nenu easy ga nenu access cheyagaltanu. Avuna kada? So I can able to open. Okay. So I can able to delete. I can able to modify anything what I can do that. Avuna kada andi? సో ఇలానే మనకి ఏంటంటే మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కూడా అనమాట. మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కూడా అనమాట. ఓకేనా? సో వెన్ వి కన్సిడర్ మున్నా అష్రఫ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రైవ్. ఓకే, ఇది మనకు ఒక డ్రైవ్. ఓకేనా? సో ఈ డ్రైవ్ లో ఇవన్నీ మనకి డేటాబేస్ ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ, ఆబ్జెక్ట్, సర్వర్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇవన్నీ మనం అప్కమింగ్ క్లాసెస్ చూద్దాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వీ కెన్ కన్సిడర్ దీస్ ఆర్ ద ఫోల్డర్స్. ఓకేనండి? సో మున్నా అష్రఫ్ అనేది ఒక డ్రైవ్ అనుకుంటే ఆ డ్రైవ్ లోపల మళ్ళీ మనకు ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. అవునా కదా అండి? సో అలానే ఇవన్నీ మనకు ఫోల్డర్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో నౌ యాజ్ ఆఫ్ నో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద డేటాబేస్ ఫోల్డర్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద డేటాబేస్ ఫోల్డర్. ఓకే, సో వెన్ వి ఓపెన్ ద డేటాబేస్ ఫోల్డర్, వెన్ వి ఓపెన్ ఎనీ ఫోల్డర్, మనకు ఆ ఫోల్డర్ లోపల మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. అవునా కదా అండి? ఓకే, సో అలానే మనకు వెన్ వి ఓపెన్ ద డేటాబేస్ వి విల్ బి హావింగ్ ద మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ అన్నమాట. ఓకేనండి? Any questions you have as of now? No, bro. No one have any questions, right? Okay. So database అనేది మనకు ఫోల్డర్ అనుకుంటే ఆ ఫోల్డర్ లోపల ఇవన్నీ మనకు ఫైల్స్ అన్నమాట. డన్ అండి? Bro. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ ఫ్యూ పాయింట్. ఓకే, సో ఒక పాయింట్ రాసుకోండి డేటాబేసెస్ గురించి. ఓకే, write down. We have two types of databases. We have two types of databases: system databases and user defined databases. System database and database map. System database and user defined database. System database and what? User defined databases. Okay, so first let's discuss about the system databases. Okay, so system databases ante మనం ఎప్పుడైతే మన SQL server ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అండి, when we install the SQL server, at the time only that some few of the database will be created anamata. At the time only few of the databases will be get created. Okay, so ఇక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్ చూసారా అండి, సబ్ ఫోల్డర్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ కనిపిస్తుంది అందరికి? బ్రో. ఓకే,
So when you expand this one, okay, so these are the system databases we will be having. Okay, Okay. write down one more point. We have System. yes, we have a different types of system databases. Don't write down the distribution. Okay, so distribution తప్ప మిగతావన్నీ రాసుకునేసేయండి. Except distribution, write down all the databases: master, model, MSDB, TempDB. డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్ చేయమా బ్రో? డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి అది SSIS అని ఐ మీన్ DB రిలేటెడ్ టాపిక్ అన్నమాట అది. ఓకేనా? దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర 2 డేటాబేస్లు ఉన్నాయి. ఓకేనా అండి? ఓకే సో బ్రో. దాన్ని ఏబిగా కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ఏబిలా కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఒక డేటాబేస్ మనకు స్లో అయిపోయింది. ఓకే, కస్టమర్ ఇస్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూస్. ఓకే, స్లోనెస్ ఇష్యూని వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ గా స్లోనెస్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తే సో దే మైట్ ఫీల్ దట్ సర్వీస్ బాగాలేదు అనుకుంటారు. అవునా కదా? సో దానివల్ల మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఓకేనా, సో వెన్ ఎవర్ వి ఫీల్ దట్ వన్ డేటాబేస్ ఇస్ బీయింగ్ స్లోయర్, ఓకే, ఓకే, సో మనం ఆటోమేటిక్గా డేటాబేస్ బికి కనెక్ట్ అవడానికి మనం రీడైరెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ మనకి ఆటోమేటిక్ యాక్షన్స్ అనమాట. ఓకే, దానికి కూడా మనకి ఏంటంటే SQL సర్వర్ ఏజెంట్ కావాల్సిందే. ఓకేనండి? సో వెన్ వి ఫీల్ దట్ ఏ డేటాబేస్ ఇస్ గెటింగ్ స్లోయర్, ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా మనకు బి డేటాబేస్ కి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే, సో బై యూజింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనకి ఒక ఆల్వేస్ ఆన్ అని చెప్పి ఆల్వేస్ అవైలబుల్ అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకు. ఓకేనా? సో DBA కాన్సెప్ట్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ బట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, వెన్ ఎవర్ వి ఫీల్ దట్ వన్ డేటాబేస్ ఇస్ బీయింగ్ స్లోయర్, వి కెన్ ఏబుల్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్ బి అనమాట. ఓకేనా? ఓకే అంటే మనకు చేంజ్ అవ్వచ్చు అనమాట ఒక డేటాబేస్ ఇంకో డేటాబేస్ లోకి. వెన్ ఎవర్ వి ఫీల్ దట్ ఆ డేటాబేస్ లో మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంది అంటే డేటాబేస్ బి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఓకేనండి? సో దానివల్ల మనం ఏం చేస్తాం, డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాబేస్ వాడతాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకు ఏ డేటాబేస్ లో ఏదైతే మనకు కంటెంట్ ఉంటుందో ఆ డేటాబేస్ మొత్తం డీటెయిల్స్ మొత్తం మనకి బి డేటాబేస్ కూడా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, అప్పుడే కదా కస్టమర్ ఏ ఇష్యూ ఫేస్ చేయకుండా మనకు డేటా మొత్తం యాక్సెస్ చేయగలుగుతాడు. కదా? సో దానికోసం మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాబేస్. ఓకే, సో యూ నో నీడ్ టు రైట్ డౌన్ దట్. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ రైట్ డౌన్ మాస్టర్, మోడల్, MSDB, TempDB. అయిపోయిందండి? ఓకే, యాడ్ వన్ మోర్ డేటాబేస్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ రిసోర్స్ DB. ఓకే, డన్? రిసోర్స్ బ్రో. రిసోర్స్ DB. డన్ అండి? ఓకే, సో నేను దీనికి లైట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ నోయింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా అండి? ఓకే, పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకే, సో మనకు మాస్టర్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటంటే, ఓకే, సో మనకు సర్వర్ లో ఏ యాక్షన్స్ అయితే పర్ఫామ్ అవుతున్నాయో అవన్నీ మనకి ఏంటంటే దీని ద్వారా పర్ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనండి? సో ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ డేటాబేస్, ఓకేనా, మీరు ఏదైనా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే, ఓకేనా, సో ఆ డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఏంటంటే మనకు మాస్టర్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ మీన్ మనకు ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసామంటే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకి ఏంటి కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా, సో ఆ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఏంటంటే మనకు ఈ మాస్టర్ డేటాబేస్ లో మనకు స్టోర్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, నెక్స్ట్ మోడల్ DB అని ఉంది కదండి. సో ఈ మోడల్ DB వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, సో ఐ టోల్డ్ యూ వెన్ ఎవర్ వి కనెక్ట్ టు ద SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్, అట్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. అవునా కదండి? ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఏంటంటే అంటే మనకి ఈ మోడల్ DB లో స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనండి? డన్? నెక్స్ట్ MSDB ఉంది కదండి. సో ఈ MSDB వాళ్ళ యూజ్ ఏంటంటే మనకు ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మొత్తం ఇందులో మనకి హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అంటే ఏం లేదండి, సో బై యూజింగ్ SQL సర్వర్ వీ కెన్ బి ఏబుల్ టు సెండ్ మెయిల్స్ అనమాట. ఓకేనా, మనం మెయిల్స్ సెండ్ చేయొచ్చు అనమాట. అర్థమవుతుందా అండి? ఆటోమేటిక్ అన్న మాన్యువల్? అది కూడా మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఉంది, మాన్యువల్ కూడా ఉంది, రెండు ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో మనకు MSDB బట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మెయిల్స్ అనమాట. ఓకేనా అండి? సో ఈ మెయిలింగ్ మొత్తం ఏంటంటే మనకు MSDB ద్వారా మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. డన్? ఓకే, నెక్స్ట్ TempDB ఉంది కదండి. సో TempDB ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనం దీన్ని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, సో
సో ఈ టెంప్డిబి వల్ల యూజ్ ఏంటంటే సో వాట్ ఎవర్ మనకు సీక్వెల్ సర్వర్లో కొన్ని టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయండి. మనకు సీక్వెల్ సర్వర్లో ఏంటి కొన్ని టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా. సో ఆ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం ఏంటంటే మనకి టెంప్డిబిలో స్టోర్ అయిపోతాయి అనమాట. డన్నా. ఓకే బ్రో. టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అంటే మనకు ఒక టెంప్డిబిలో మనకు స్టోర్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకేనా. సో ఆ టెంప్డిబి నుంచి మన డేటా మొత్తం మనం యాక్సెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. డన్నా అండి. బ్రో. ఓకే. సో నెక్స్ట్ రిసోర్స్ డిబి ఉంది కదా అండి. గెస్ అండర్స్టాండింగ్ రిసోర్స్ డిబి మీకు చెప్పాను కదా రాసుకోండి అని చెప్పేసి. వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్. ఓకే. సో ఆ రిసోర్స్ డిబి విల్ బి నాట్ విజిబుల్. రిసోర్స్ డిబి విల్ బి నాట్ విజిబుల్ అనమాట. ఓకేనా. సో దానివల్ల యూజ్ ఏంటో నాకు కూడా తెలియదు ఇంతవరకు. ఓకే. సో ఐ డోంట్ నో వై దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇట్, బట్ ఐ హ్యావెంట్ గాన్ త్రూ ఇట్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. So as of now, you know that we have a different types of system databases. One is a master, model, MSDB, TempDB. Done. ఓకే బ్రో. సో ఈ డేటాబేస్ లో మనకు సిస్టమ్ డిఫరెంట్ డేటాబేస్ అనమాట. ఇంతవరకు క్లియర్ అండి అందరూ? ఓకే. సో నెక్స్ట్ టెంప్డిబి గురించి ఇంకొక పాయింట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే. సో మనం టెంప్డిబిలో మనకు డేటా అనేది మనకు టెంపరీగా స్టోర్ అవుతుందని చెప్పండి. కరెక్టా? ఆ టెంపరీ అనేది మనకి ఎంత వరకు స్టోర్ అవుతుంది? ఆ టెంపరీ అనేది మనకు ఎంత వరకు స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఓకే, వన్స్ వి డిస్కనెక్ట్ టు ద సీక్వెల్ సర్వర్, వన్స్ వి డిస్కనెక్ట్ టు ద దీని మీద క్లిక్ చేశారంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్ చూసారా, ప్లగ్ దగ్గర ఇంటూ ఆప్షన్. ఓకే. వెన్ వి క్లిక్ ఆన్ దట్ మనకు ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనండి. ఓకే బ్రో. సో మనకు సర్వర్ డిస్కనెక్ట్ అయిన వెంటనే మనకి ఏంటంటే మనకు ఆ టెంపరీ డిబి అనేది టెంప్డిబి అనేది మనకు రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది అనమాట. టెంప్డిబి అనేది మనకు రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది. రిఫ్రెష్ అంటే ఏంటంటే మనకు అందులో డేటా మొత్తం మనకు డ్రాప్ అయిపోతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్. యూ నో నీడ్ టు డ్రాప్ మాన్యువల్లీ. ఓకే. ఓకే అండి. సో అంతవరకు మనకు టెంప్డిబి అనేది మనకు డేటా మనకు ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉంటుంది. ఓకే. సో అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ మీన్స్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకేనా అండి. ఓకే బ్రో. సో మనకు బోత్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ డూ దట్. డన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ గెస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? నో బ్రో. నో రైట్. లైక్ రిఫ్రెష్ రైట్ బ్రో. yes ఇట్ లైక్ ఎ రిఫ్రెష్ ఓన్లీ. ఓకేనా. అంటే మనకు మన ల్యాప్టాప్ లో క్యాచీ ఫైల్ లో మనకు డేటా మొత్తం స్టోర్ అవుతా ఉంటుంది కదండి, వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్స్ పర్ఫార్మ్. అవునా కదా. వన్స్ వి డూ అ రిఫ్రెష్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, క్యాచీ ఫైల్స్ మొత్తం మనకు డ్రాప్ అయిపోతాయి, డిలీట్ అయిపోతాయి. అవునా కదా. సో అలానే మనకు టెంప్డిబి కూడా అంతే అన్నమాట. డన్ అండి. ఓకే. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్? నో బ్రో. నో రైట్. ఓకే. సో యూ కెన్ ఫర్గెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. మనము అప్కమింగ్ క్లాస్ లో మనం ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుందాం. ఓకేనండి. ఓకే. ఓకే. సో ఇక్కడ చూసారా మనకి SQL సర్వర్ ఏజెంట్ ఉంది. అవునా కదా. బ్రో. సో మనం యాజ్ ఆఫ్టర్ మనకు రెడ్ మార్క్ లో ఉంది అంటే మనకి ఇది మనకు స్టాప్ అయిపోయింది. ఓకేనా అండి. సో దీన్ని ఎనేబుల్ చేయాలంటే మనకు వి విల్ సీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ క్లాసెస్. ఓకే. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఓకే. సో యాజ్ ఆఫ్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ టిల్ హియర్. ఓకే. డేటాబేస్ వరకు మీరు ఫోకస్ చేసుకోండి. క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ గైస్? నో బ్రో. ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో రైట్. నో బ్రో. Okay. So if you want to write down the code, so where you gonna write down the code means, so ఇక్కడ మనకు ఒక న్యూ క్వరీ అనేసి ఒక బటన్ ఉంది చూసారా, కంట్రోల్ N న్యూ క్వరీ. ఓకే. సో when you click on this మనకు క్వరీ ఎడిటర్ ఓపెన్ అయిపోతుందండి. ఓకేనా. మనకి ఏంటి ఒక క్వరీ ఎడిటర్ మనకి ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో దేర్ వి విల్ బి రైటింగ్ ద కోడ్ అనమాట. ఓకేనా అండి. ఓకే. సో వెన్ వి క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ క్వరీ, when we click on the new query, we will be getting one of the query editor అనమాట. ఓకే. దీన్ని మనం టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటామంటే మనము టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అంటాం. అవునా. సో మనం C++ జావాలో మన కోడ్ రాయాలంటే we should have one of the text editor. అవునా కదా అండి. అందులో మన కోడ్ రాసి మనం డాట్ జావా అని చేసి మనకి జావా ఫైల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. డాట్ C++ అంటే మనకు C++ లో మనకు స్టోర్ అవుతుంది. అవునా కదా అండి. సో అలానే ఇదన్నమాట. డన్. ఓకే. సో బట్ మనం దీన్ని సీక్వెల్ సర్వర్లో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సెషన్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. దీన్ని మనం ఏమంటామండి? సెషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా. సో రిమెంబర్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ వేర్ we are going to write the code means in the session only we are going to write the code. ఓకే. 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 నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ 58 ఉంది చూసారా. అవునా కదా. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మనం సెషన్ ఐడి అని అంటాం. దీన్ని ఏమంటామంటే మనము సెషన్ ఐడి. ఓకేనా. సో మనకు ఒక ఆపరేషన్ మనకు పర్ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఓకేనా, డిపెండ్స్ ఆన్ ద సెషన్ ఐడి మనం వి కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై. ఓకేనండి. సో ఎందుకు మనకు సెషన్ ఐడీస్ వచ్చాయి అంటే ఓకే. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మన క్లాస్ లో హరి ఉన్నాడు అండ్ యాజ్ వెల్ as అనిరుద్ ఉన్నాడు. ఓకే.
అని ఓకేనా. సో నేను ఉన్నాను, మీ అది కూడా ఉన్నాడు. ఓకే, సో మనం అందరం ఏంటంటే మనము ఈ DBA సర్వర్ మీద మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. అర్థమవుతుందండి? సో ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టర్బెన్స్. ఓకే, సో మనం అందరం ఏంటంటే DBA సర్వర్ మీద వర్క్ చేస్తాం. దీస్ 3 పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ DBA సర్వర్. ఓకేనండి, దీస్ 3 పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ DBA సర్వర్. ఓకేనా. సో మనకి ఏంటంటే మనం ఒక సర్వర్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాం కదా అండి, అవునా. సో ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఆఫ్ నో హరి డిలీటెడ్ సంథింగ్. ఓకే, ఒక వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు డిలీట్ చేశాడు అనమాట. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏంటంటే మన మేనేజర్ కి నోటిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఒక డేటాబేస్ లో ఒక డేటా అనేది మనకు డిలీట్ చేశారని చెప్పేసి మనకు వాళ్ళకి మెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ డేటాబేస్ లో ఎవరెవరు వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు మొత్తం చెక్ చేస్తారు. అవునా కాదండి? డేటాబేస్ లో మనకు హరి వర్క్ చేస్తున్నారు, అనిరుద్ వర్క్ చేస్తున్నారు, హర్షద్ వర్క్ చేస్తున్నారు. అవునా? ఓకే, సో అప్పుడు మనకు వాళ్ళు ఎవరిని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు, ఎవరు డిలీట్ చేశారని చెప్పేసి. అవునా కదా? సో ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టాస్క్. అవునా కదా అండి? సో ఫర్ దట్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ దే విల్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సెషన్ ఐడి అన్నమాట. ఓకేనా. ఓకే, ఈ సెషన్ ఐడి ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ నేమ్ మనకు పాపప్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనండి. సో మనకు 58th సెషన్ లో మనకు హరి మనకు డిలీట్ చేశారు అనమాట. ఓకేనా. సో హరి నేమ్ విల్ బి గెట్ పాపప్. ఓకే, అర్థమైందా? మనకు సెషన్ ఐడి వల్ల మనకి ఎంత యూజ్ అయితే ఉందో. ఐడెంటిఫికేషన్. ఎస్, టు ఐడెంటిఫై ద ఐ మీన్ మనకు ఒక ప్రాసెస్ ఏ సెషన్ లో జరుగుతుందని తెలుసుకోవడానికి మనకు సెషన్ ఐడి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అన్నా అండి. సో ఇంకొక సినారియో చెప్పాలి అంటే, సో మనకు డేటాబేస్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. అవునా, క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. అవునా కదండి? మనము ఒక డేటాబేస్ నుంచి ఇంకో డేటాబేస్ డంప్ చేయాలి అంటే ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక సెషన్ లో మనం చేస్తాం అనమాట. ఐ మీన్ మనం 58 సెషన్ లో మనం చేస్తా ఉంటాం అనమాట. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అరౌండ్ 2 hours ఆఫ్ టైం. ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ టేకింగ్ 2 hours ఆఫ్ టైం. ఓకేనా. సో మనకు ఈ 2 hours ఆఫ్ టైం మనకి ఏంటంటే మనకు బిజినెస్ మనకు ఇంపాక్ట్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా, మన బిజినెస్ మనకు ఇంపాక్ట్ అవుతా ఉంది. అవునా కదా అండి? ఓకే, సో మనకి ఇది ఐ మీన్ మనకి ఇన్ బిట్వీన్ ప్రాసెస్ లో ఉంది. మనకి 2 hours ఆఫ్ ప్రాసెస్ మనకి ఇన్ బిట్వీన్ లో ఉంది. ఓకే, సో దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే మనకు బిజినెస్ మనకు డల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో టు కిల్ ద యాక్షన్, ఐ మీన్ ఈ ఆపరేషన్ మనము చంపే, ఐ మీన్ టు స్టాప్ ది ఆపరేషన్. ఓకే, డిపెండ్ ఆన్ ద సెషన్ ఐడి ఓన్లీ వీ కెన్ బి ఏబుల్ టు లుక్ ఇన్ టు ఇట్ అనమాట. డన్ అండి? ఓకే, సో అర్థమైందా మనకు సెషన్ ఐడీస్ వల్ల మనకి ఎంత హెల్ప్ అయితే ఉందో. ఈజీగా ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై we can be able to identify the operation, ప్రాబ్లం అని కాదు, ఆపరేషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. డన్ అండి? ఓకే, సో when I click on one more new query editor, ఓకే, మనకి చూసారా 64 వచ్చింది. ఓకే, మనకు సీక్వెన్స్ లో రాదన్నమాట. ఓకేనా, మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకు when we are running the server మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా ఆపరేషన్ మనకు పర్ఫామ్ అవుతా ఉంటాయి అనమాట. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సిస్టమ్ మనకు చాలా ఆపరేషన్ మనకు పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, సో అవన్నీ ఏంటంటే మనకు సెషన్స్ లో మనకు పర్ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. డన్ అండి? అండర్స్టాండింగ్? when I click on one more new query editor, చూసారా మనకి 60 వచ్చేసింది మళ్ళీ మనకు ఇక్కడ. ఓకే, ర్యాండమ్ గా మనకు ఐడీస్ మనకు జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. డన్ అండి? అర్థమైందా? ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్? నో క్వశ్చన్స్, రైట్? సో సెషన్ అంటే ఏంటి, సెషన్ ఐడి అంటే ఏంటి, అందరికి క్లియర్ అయింది కదా అండి? సో సెషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద క్వరీస్. డన్ అండి? ఓకే, సో మన సెషన్ ని మనం ఎలా ఓపెన్ చేస్తామంటే బై క్లికింగ్ ఆన్ న్యూ క్వరీ ఆర్ ఎల్స్ బై క్లికింగ్ ఆన్ కంట్రోల్ N. డన్? ఓకే, సో కంట్రోల్ N ప్రెస్ చేసి మనము క్వరీ ఎడిటర్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. బై క్లికింగ్ ఆన్ న్యూ క్వరీ ఎడిటర్ కూడా మనం ఏంటంటే సెషన్ అనేది మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు అనమాట. డన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ క్వరీ ఎడిటర్ లో? ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? బ్రో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ అది నెంబర్ ఉంది కదా బ్రో. అవును. అంటే ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ పైన ఇప్పుడు ముగ్గురు వర్క్ చేశారని చెప్పారు కదా, దాంట్లో నుంచి ఒక నెంబర్ పైన కాదు. వెరీ గుడ్. సో హరి అనేది మనకు 58 సెషన్ లో వర్క్ చేస్తాడు. ఓకేనా. సో అనిరుద్ అనేది మనకు 70 సెషన్ లో వర్క్ చేస్తాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ హర్షద్ అంటే మనకు ఎస్ ర్యాండమ్ గా మనకి ఏంట్రా అంటే మనకు నెంబర్స్ అసైన్ అవుతాయి అన్నమాట. డన్ అండి? అట్లా కాదు, ఇప్పుడు 58 పైన ముగ్గురు వర్క్ చేయలేరా? నో ఓకే, ఒక్కరే చేయగలుగుతారు. ఒక సెషన్ ఐడి పైన ఒక్కరు మాత్రం వర్క్ చేయగలుగుతారు అన్నమాట. ఓకే, సో అప్పుడే కదా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము ఏ పర్సన్ ఏ ఐడి మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి. అదే డౌట్ వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కదానిపైన ముగ్గురు వర్క్ చేస్తారు. సో హరి అనేది ఏంట్రా మనకు మల్టిపుల్ సెషన్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మల్టిపుల్ సెషన్స్ అనేది మనకు సేమ్ ఐడితో ఉండవు అనమాట. ఓకేనా. సో 58, 98, 65 సెషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు. అనిరుద్ అనేది ఏంట్రా అంటే 33, 12 ఇలా వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హర్షద్ అనేది ఏంట్రా అంటే 100,
200 ఇలా వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట. డన్ అండి. బట్ మనకు సేమ్ సెషన్ అయితే మళ్ళీ మనకి రిపీట్ అవుతుంది అనమాట. డన్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో వన్స్ మనం క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, మళ్ళీ సేమ్ సెషన్ ఐడి వస్తుంది. బట్ ఆ కోడ్ మనకి అక్కడ ఉండదు అనమాట. ఆప్షన్ మళ్ళీ మనకు క్లియర్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ మనకి సేమ్ సెషన్ ఐడి రావచ్చు. డన్ అండి. మీ క్వశ్చన్ క్లియర్ అయిందా అనిరుద్? ఓకే Good. So next, so there are two ways to open the query editor: by using a new query option or else by clicking on the control N. Okay, you can, if you want to write down, you can write down this one. Andy? Bro. Okay. So there are two ways to open. One by clicking on new query, or else by clicking on by pressing Control N shortcut key. Okay. 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 Yeah. So next what we're gonna discuss is okay. So మనకి ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే 1 second అండి. 1 second, wait, I'm getting office message. Okay. So మనకి ఏంట్రా అంటే when we click on the, okay, when we open the server, okay, మనకు ఆటోమేటిక్ గా మనకు మాస్టర్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా అండి. సో లెట్ మీ షో యూ దట్. ఓకే, డిస్కనెక్ట్ చేశాను. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. సో when I click on connect, okay, సో మనకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు మాస్టర్ అనే డేటాబేస్ మనకు కనెక్ట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా అండి. ఓకే. సో మనకు మాస్టర్ డేటాబేస్ ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అయిపోతుందా? సో మనకు ఆటోమేటిక్ గా మాస్టర్ కనెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఓకే, మనం దీన్ని మనం రీడైరెక్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కనెక్ట్ మాస్టర్. ఓకే, బట్ నాకు మాస్టర్ కాకుండా డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకేనా అండి. ఓకే బ్రో. బై డిఫాల్ట్ గా మనకు మాస్టర్ అండ్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ ద సిస్టమ్ డేటాబేస్. కరెక్టా అండి. సో వి షుడ్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద మాస్టర్ డేటాబేస్ అన్నమాట. ఓకే, సో టు డూ దట్ వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ యూజ్ సో డేటాబేస్ నేమ్. ఓకేనా అండి. ఓకే బ్రో. సో ఇక్కడ మనం డేటాబేస్ యూజ్ ప్లేస్ డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా. సో వెన్ వి గివ్ దట్ వన్ మనకి ఆటోమేటిక్ గా డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ దట్ యూజ్. నాకు అడ్వెంచర్ వర్క్స్ అండ్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో వెన్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్ నాకు అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2014 ఉంది. కరెక్ట్ అండి. సో ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు దట్ డేటాబేస్. ఓకే, అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2014. వెన్ ఐ సీ మనం ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేస్తామంటే హౌ వి గోనా డూ ఇస్ 1 సెకండ్. Okay, so how we need to execute the code means, okay, so you have to select the particular code. Ardhamatunandi, you have to select to the particular code, then only you have to execute it. Okay, yes, understanding. Okay, so అడ్వెంచర్ వర్క్స్ అంటే అది నేను మన యూజర్ డిఫైన్ డేటాబేస్ అన్నమాట అది. ఓకేనా, ఇది మనం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసుకున్న డేటాబేస్. ఓకేనా, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో ఇది మన బిగినర్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాం, మనం ఇంకా ఈ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాం. ఓకేనా. ఈ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ అనేది ఏంటంటే మనకు ఒత్తులు దీర్ఘాలు ఉంటాయి కదా, అదనమాట. ఓకే, సో ఇది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానులేండి, నో ఇష్యూస్. ఓకే, ఐఎమ్ గోనా షో యూ హౌ టు క్రియేట్ డేటాబేస్ ఆల్సో. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీకు ఇందులో ఉన్న ఆప్షన్స్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలనేసి ఈ క్లాస్ అన్నమాట. ఓకే ఓకే okay, so you have to execute the code by selecting the particular code. ఎందుకు అలా చేయాలి అంటే ఓకే, సో we will be creating one database. ఓకే, మనం ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఓకేనా అండి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనము డేటాబేస్ అని ఒకటి ఇంకో లైన్ రాస్తాం అనమాట. ఓకే, సో when we execute the code, ఓకే, మనకి ఏమవుతుంది, క్రియేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అదే డ్రాప్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. అవునా కదా అండి. సో ఇప్పుడు మనం చేసిన వర్క్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా, అవునా కదా అండి. సో ఫర్ దట్ రీజన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ద పర్టికులర్ డేటాబేస్. వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ద పర్టికులర్ డేటాబేస్, దెన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. దనా అండి, అండర్స్టాండింగ్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్, వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద పర్టికులర్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్, దెన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. క్లియరా ఇంతవరకు? మీకు రాను అలవాటు అవుతుంది. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నో దట్,
సో మనం ఏదైనా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే we have to select the particular block of code, then only we have to execute it. ఓకే, ఇప్పటికీ ఇది మాత్రం తెలుసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే, సో how we are going to execute the code means ఇక్కడ మనకు ఒక బటన్ ఉంది చూసారండి, execute. ఓకే, you can click on that. ఓకే, or else you can click on F5. ఓకే, or else you can press Ctrl E. Done అండి. Bro. So please note on these points. Okay, so how to execute the code ante we have to select the particular line of code. We have to select the particular line of code. We have to select the particular line of code. We have to select the particular line of code. Then we have to press Ctrl E, comma, Ctrl E, comma, F5, comma, F5, comma, and execute button. ఇక్కడ ఉంది చూసారా అండి execute button కనిపిస్తుందా అండి అందరికి ఇక్కడ? Okay, we can click on that one. Or else what we can do is just select the particular line of code. Okay, give a right click on top of it. ఇక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్ చూసారా execute అని చెప్పేసి, ఇది కూడా మనకు ఒక ఆప్షన్ అన్నమాట. డన్? Understood? Or any doubts you have? Any doubts guys? No, bro. Clear కదా అందరికి ఇంతవరకు? Okay, so now, so as of now this much only guys. Okay, so మీరు త్వరగా సర్వర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో సర్వర్ ఇన్స్టాల్ కావడం లేదు. అదే మీరు గిరిని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, so he will help you out. Okay, yeah, so any questions you have guys? So as of today's class is this much only. Okay, okay, so రేపు ఏంటంటే మనము we will see the practical class when you install the servers. I can't help బ్రో ఇందులో ఉండే ఆప్షన్స్ అన్ని యూస్ చేస్తాం బ్రో. ఇందులో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని మనం యూజ్ చేయము, కొన్ని మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. సో అది ఎలా అంటే మ్యూట్ సమ్. యా, థ్యాంక్ యూ బ్రో చెప్పు. ఓకే, సో మనము డెప్త్ ఐ మీన్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సమ్ మోర్ కాన్సెప్ట్స్ రైట్, at that time I will gonna show you the uses of this one. Okay, so ఇప్పుడు దీన్ని నేను నార్మల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను అనమాట. ఓకే, సో దానికంటే ఏదో కాన్సెప్ట్ లింక్అప్ చేస్తేనే అప్పుడు మీకు క్లియర్ ఈజీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే జనరల్ థింగ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. ఓకే, అర్థమవుతుందండి? సో జనరల్ థింగ్స్ ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను. ఓకే, సో దెర్ విల్ బి సమ్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ కి ఏంటంటే ఏదో ఒక టాపిక్ ని లింక్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో అప్పుడే నేను మీకు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను, లేకపోతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వేస్ట్ అది. ఓకే, యూ కెన్ ఈజీలీ ఫర్గెట్ ఇట్. ఓకే, అంటే రియల్ టైం లో కూడా పర్టికులర్ గా ఒక దానిపైనే వర్క్ చేయమంటారా లేదా అన్ని వర్క్ చేయమంటారా? నో, మనము డెవలపర్స్ కాబట్టి, సో యూ మైట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు క్రియేట్ అ టేబుల్. ఓకే, యూ మైట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ స్టోర్డ్ ప్రాసెస్, యూ మైట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ ఇండెక్సెస్. మనకు మల్టిపుల్ టాస్క్ వస్తాయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము లైక్ జస్ట్ థింక్ దట్ వీఆర్ డాక్టర్స్. ఓకే, సో డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారు, ఫీవర్ వచ్చినోడికి ట్రీట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ వాడికి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఐ మీన్ వాడికి ఏదైనా వూండ్ అవుతే వాడికి ట్రీట్ చేయాలి, అవునా కదా? సో అలానే మనకు సర్వర్ అనేది ఒక బాడీ అనుకుంటే, ఓకే, సో బాడీలో మళ్ళీ మనకు మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ పార్ట్స్ మీద మళ్ళీ మనం వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనండి? ఓకే బ్రో. యా, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ గైస్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్? నో బ్రో. నో రైట్? సో ఇఫ్ నో బ్రో ఐ విల్ స్టాప్ ద రికార్డింగ్. ఓకే, సో ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ అందరి దగ్గర ఉంది కదా? ఎవరి దగ్గర అయితే లేదో ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఎవరి దగ్గర లేదు వాళ్ళకి చెప్పండి, నేను మీకు వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ ఐ మీన్ ఐ విల్ షేర్ ఇన్ ద చాట్ విండో. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఫిల్ దట్. సో థ్యాంక్ యూ గైస్. నిన్నైతే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళందరూ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. బ్రో ఫీడ్బ్యాక్ నా దగ్గర లేదు బ్రో. ఐఎమ్ షేరింగ్. గిరి బ్రో మీరు ఒక్కసారి చెప్పండి బ్రో, మేము చెప్తాము. ఒకవేళ సారీ గిరి బ్రో ఒకసారి చెప్తాం, మేము చెప్తాను బ్రో, మీరు ఒకసారి. నేను చెప్తాను. ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ. Share the feedback link, guys.
Please confirm me once you received or not. Yeah, bro. Yeah, Receive it. received, bro. Everybody received, right? Yeah. Please fill the feedback form. Okay. So let me stop. So shall I stop the recording, guys? Yeah, bro. You can, bro. Different types of operating systems. Unix also.